Dear students, in the previous sessions we have studied the chapter The Morphology of Flowering Plants. So previous chapter ಯಾವುದು Morphology of Flowering chapterನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Morphology ಅಂದರೆ ಏನು? That is a study of external structure. So in this session we are going to study the chapter Anatomy of Flowering Plants. So morphology deals with the study of external structure, and here the anatomy deals with the study of the internal structure. So here we are going to study the internal structure of flowering plants. Flowering plants ಅನ್ನು ನಾವು angiosperms ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. We all of know that. So ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು angiosperms ನ ಅನಾಟಮಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So the anatomy deals with, so ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? The study of internal structure of plants is called as anatomy. So study of internal structure of plants na anatomy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In case of plants it is called as plants anatomy. In case of animals it is called as animal anatomy. So plants ಅಲ್ಲಿ basic fundamental unit ಯಾವುದು? The cell. So cell is a structural and the functional unit. So these cells are organized into forms the tissues. Tissues in turn organized to forms the organs. So different organs in a plant show difference in their internal structure. Plants ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ different organs ಅದರ internal structure ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ differences ಅನ್ನ exhibit ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So within angiosperms, the monocots and the dicots are also seen to be anatomically different. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು angiosperms ಅನ್ನು two different classes ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. They are nothing but the monocots and the dicots. So there is a anatomical difference in the monocot and the dicot plants. So internal structure also show the adaptation to diverse environments. So internal structure ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅನಾಟಮಿಕಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಸ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಟು ಡೈವರ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಡೈವರ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಟರ್ಮ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ tissue is a group of cells having common origin and usually performing a common function. Tissue andre eno? Group of cells which are from the common origin, onde origin inda derive agiruvanta group of cells adu. So these group of cells usually perform a common function. ಆ cells ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಾಮನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So such group of cells is known as the tissues. So a plant is made of different kinds of tissues. There are mainly two groups of tissues. Namely, they are meristematic tissues and the permanent tissues. Plants alli two different kinds of tissues na nodtivi. This is mainly based on whether these are capable of dividing or not. So based on this capability, so whether they are capable of dividing or not, they are classified into two types. So first one is the meristematic tissues and another one is the permanent tissues. So ಏನು ಈ meristematic tissues, so permanent tissues ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So meristematic tissues, mainly these are found in the growing plants, largely restricted. Growth of the plants mainly restricted to the specialized regions of active cell division. Such regions of active cell division is known as meristem. So plants ಅಲ್ಲಿ growth ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Growth is restricted to the specialized regions. That regions of active cell division known as meristems. Active cell
division ಇರುವಂತಹ specialized region that is responsible for the growth in plants. That region is known as meristems. ಈ meristems ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, meristematic tissues are there. So let us study the characteristic features of meristematic tissues. So ಏನೇನು characters ಇರುತ್ತೆ? First of all, they are living. Cells are all living condition, all in living condition, and they consist of undifferentiated mass of rapidly dividing cells. ಈ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್. ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಆಲ್ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ದೆನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಗೋನಲ್ ಆರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಸೆಲ್ಸು ಪಾಲಿಗೋನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಆರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. And cells are interconnected by plasmodesmata through the cell membrane of these meristematic tissues. They are interconnected through the cytoplasmic streaming. So ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮೆಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. And the cells are compactly arranged without intercellular space. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸೆಲ್ಸು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. there is no intercellular space. Then cell wall is thin. Cell wall in the case of meristematic cells are thin. Cell wall thin ಆಗಿರುತ್ತೆ. And primary wall is made up of cellulose. Secondary wall is absent. Secondary wall ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋಲ್ಲ. Then cytoplasm in this case is dense. So cells ಅಲ್ಲಿ dense cytoplasm ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Vacuoles are very small and compact, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು. ದೆನ್ in the other divisional stages. Then plastids occur as proplastids. So proplastid ಅಂದರೆ immature stage ಅದು. So in a mature cell these proplastids develops and mature to forms the plastids. So cells do not store reserve food material. ಈ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎರ್ಗಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರ್ಗಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಗಮ್ಸ್, ರೇಸಿನ್ಸ್, ಟ್ಯಾನಿನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ದೆನ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ದೆನ್ we are going to study the different kinds of meristems. So based on the position there are different kinds of meristematic tissues. They are the apical meristem, in the axillary bud or the lateral bud, in the intercalary meristem. So the diagrams which are showing here are the apical meristems which is found in the root, and this is for the shoot. So at this growing tips, in the case of root, this is the root apical meristem. This is the shoot apical. This is the shoot apex. This is a leaf primordium. Shoot apex situated here. So root meristem and the shoot meristem. These are both situated at the tip of the plant. They are the growing tips of the plants. So based on the position, there are three types. Apical meristem. These meristems are occur at the tips of the roots and the shoots. So this is the tip of root and this is the tip of shoot.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೀಫ್ ಪ್ರೈಮೋಡಿಯಂ. ಸೊ ಈ ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಪೈಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮು ಸಿಚುವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಪೈಕಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟಿಪ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸನ್ನು ಅಪೈಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ apical meristems. So then next one is the axillary bud. So during the formation of the leaves and the elongation of the stem elongation ಆಗುವಾಗ ಮತ್ತು ಲೀಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಪೈಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ the meristematic cells are left behind from the shoot apical meristem. ಈ shoot apical meristem ಇಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಲೀಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಮ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಶೂಟ್ ಅಪೈಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲೀಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ and the stem elongation, what the left behind meristem is there here, this is known as axillary bud. This position is called as axil. So ಈ axils ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸಚ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀವ್ಸ್. ಲೀಫಿನ ಆಕ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. and are capable of forming branch or a flower. ಈ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ ಏನನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಚನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಫ್ಲವರನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸನ್ನು ಇಂಟರ್ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್. ಈ ಇಂಟರ್ನೋಡಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಮೆರಿಸ್ಟಮನ್ನು ಬೋತ್ above and below that intercalary meristem there is a differentiated mature tissues are found. mature tissues ಇನ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಈ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸನ್ನು ಇಂಟರ್ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ based on the origin. Now we have discussed the classification of the meristematic tissues based on the position. Based on the position, there are three types: apical meristems, axillary bud or the lateral bud, and the intercalary meristem. So now the classification based on the origin. So based on the origin, the meristems are divided into primary meristem and the secondary meristem. So both the apical meristem and the intercalary meristem are the primary meristem. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಅರ್ಲಿ ಗ್ರೋತಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. Secondary meristem that occurs in the mature regions of the roots and the shoots of many plants, particularly those that produce woody axis and appear later than the primary meristem is called the secondary or lateral meristem. So ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೋತಿನ ನಂತರ ವುಡಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಮೆರಿಸ್ಟಮನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫೆಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್, ಇಂಟರ್ಫೆಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾರ್ಕ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್. ಫೆಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್,
phloem and the xylem. In between this phloem and the xylem there is a cambium. ಇದನ್ನು ವೆಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಂಬಿಯಂ ಅಂತಾರೆ. ಎರಡು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಬಿಯಮನ್ನು ಇಂಟರ್ಫೆಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಂಬಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ vesicular and the intervesicular cambiums are example for the secondary meristems. So, in meristematic tissues are mainly responsible for the cell division and increase in the growth of the plants. So, hige newly formed cells ಏನನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the newly formed cells become structurally and functionally specialized. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಆಗಿ ದೇ ಲೂಸ್ ದೇ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ